سلام. دو تا گزارش جالب دیدم در رابطه با دلار زدایی که داره در جهان صورت میگیره و جالب توجه این هستش که شبکه‌های آمریکایی دارن به این موضوع میپردازن. یکیش فرید ذکریا، خبرنگار معروف در شبکه CNN بود، یکی دیگر از شبکه‌های آمریکایی که معاون وزیر دارایی اسبق آمریکا رو آورده بود و معاون وزیر داشت از فرایند دلار زدایی میگفت. بریم این گزارش رو با هم ببینیم. Putin announced this week that Russia will begin using the Chinese yuan for international payments instead of the dollar. Saudi Arabia is also in talks with Beijing to do the same thing. Speaking of Saudi Arabia, meanwhile, they're in talks with Iran as well to consider an economic alliance with China and Russia. And they can even be joining the BRIC countries, which is an acronym for these countries here, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These countries all have emerging economies. So what happens if our economy and the US dollar are no longer the world's dominant currency? Former Assistant Treasury Secretary and host of the Monica Crowley podcast, Monica Crowley, is here to weigh in. Monica, great to see you this morning. Let's start right there. What happens if these emerging economies move away from the US dollar towards the Chinese yuan? Well, good morning, Will. It's great to be with you. And it's really hard to overstate exactly how catastrophic the abandonment of the US dollar would be as the world's global reserve currency. Look, since the end of World War II, the dollar has been the safe place to go, and it's been backed up by a couple of things. It originally was backed up by gold, but President Nixon took us off the gold standard, so there's no hard asset backing up the dollar anymore for the last 50 years. But also it's been backed up by the strength and economic power of the United States and the fact that oil has always been traded in dollars. If that were to end, that would mean the end of the US dollar. Look, there is a perfect storm happening right now, Will. The world's reserve currency being that, having that status has been a real privilege, but we've abused the privilege. خب همونطور که تو این گزارش دیدید به یک نکته بسیار مهم اشاره شد، اینکه دلار زدایی داره صورت میگیره و دلیل دلار زدایی این هستش که آمریکا به قولی اون متحورانه از این ابزار به عنوان یک سلاح استفاده کرده. اما معاون وزیر دوتا اشتباه میکنه. اولیش این هستش که میگه از 1971 به بعد وقتی نیکسون اومد سخنرانی معروفش رو انجام داد، پشتوانه دلار که از قبلش طلا بود و بعدش میذاره کنار اون پشتوانه شد نفت و چیزای دیگه قرار میده. این اشتباه هستش. درستش این هستش که آمریکا از فردای بعد از برتون وودز پشتوانه طلا رو گذاشت کنار. بذارید من جریانش رو خیلی خلاصه به شما بگم. آمریکا در جنگ جهانی دوم چون که جنگ جهانی دور بوده و سلاح میفروخته تونسته بوده هم آسیب ندیده بوده هم بخش قابل توجهی از طلاهای دنیا رو، بیش از 3/4 طلاهای دنیا رو که کشور خودش ذخیره میکنه و پیروز و فاتح جنگ جهانی هم بوده. در پایان در اواخر جنگ جهانی دوم یه تصمیمی رو آمریکا میگیره. آمریکا چه تصمیمی رو میگیره؟ آمریکا یک نشستی رو برگزار میکنه با فاتحان جنگ جهانی. مشخص بوده دیگه کی فاتح میشه و در اونجا تصمیم گرفته میشه که دلار مبنای اقتصاد جهان باشه. کجا این نشست برگزار میشه؟ در برتون وودز و اون جلسه رو بهش میگن برتون وودز و قرار میشه که به ازای هر 33 اونس طلا یا هر 31 اونس طلا $1 رو آمریکا چاپ بکنه. خب آمریکا مثل همه قراردادش میزنه زیرش و بی ضابطه دلار چاپ میکنه. به خاطر همین موضوع هستش که میگم از فردای اون روز به بعد آمریکا بی ضابطه دلار چاپ کرد. و یه نکته دیگر رو هم مورد توجه قرار بدید دوستان. این نکته این هستش که آمریکا در 1971 به بعد نیکسون میاد اعتراف میکنه به این موضوع و بعدش میاد نفت رو پشتوانه دلار خودش قرار میگیره و ما به این فرآیند میگیم پترودلار. و چون که برخی از کشورهای نفتی مثل عربستان دارن بخشی از نفت خودشون رو با چین با یوان مبادله میکنن، این ضرر بسیار بزرگی بر علیه آمریکا هستش و به آمریکا ضربه بزرگی وارد میکنه. اما فرید ذکریا هم در رابطه با این موضوع صحبت میکنه. هم فرید ذکریا و هم معاون اسبق وزیر دارایی آمریکا یک اشتباهی رو میکنن. میگن ممکنه یک بحران عظیمی وارد آمریکا بشه و ما نمیدونیم چی. من فکر میکنم تا حدی بتونم بحران عظیم رو حدس بزنم.
فروپاشی آمریکا. چرا؟ چون که آمریکا از بعد از برتون وودز تا الان حدود 90 تریلیون دلار بی‌ضابطه چاپ کرده و اگه دلار مبنای جهانی خودش رو از دست بده، اتفاقی که میفته این هستش که طی 4-5 سال خود اقتصاددانان آمریکایی از بازگشت پرستو، از بازگشت اون دلارها به خاک خودشون حرف میزنن. اون دلارهای بی‌ضابطه‌ای که چاپ کرده یعنی خلق تورم کرده، تورم خودش رو فرستاده خارج. دلار بی‌ضابطه چاپ کرده، فرستاده به کشورهای دیگه، تورم خودش رو آمریکا صادر کرده، از این طریق کالا و خدمات گرفته. اگه اون دلار مبنای جهانی خودش رو از دست بده، اون 90 تریلیون دلاره طی 4-5 سال به یک باره وارد کشور آمریکا خواهد شد و معتقدم تمامی بررسی‌ها نشون میده که آمریکا دچار یک فروپاشی عظیم خواهد شد. اون 90 تریلیون دلاره طی 4-5 سال بعد برگرده و این یعنی اون تورمش بعد آمریکا تحمل کنه این تورم عظیم رو، تورمی که طی 70-80 سال به تمامی جهان صادر کرده و از این طریق تونسته بسیاری از کشورها رو استعمار کنه و کالا و خدمات بگیره، جنگ افروزی بکنه، بخواد نخبگان رو جذب کنه. تمامی اینها رو آمریکا باید پس بده. اما یک گزارش جالبتری رو فرید ذکریا در رابطه با این موضوع داشت. خوب هستش که با همین گزارش رو ببینید. First, here's my take. The most interesting outcome of the three-day summit between Vladimir Putin and Xi Jinping got limited media attention. Describing their talks, Putin said, "We are in favor of using the Chinese yuan for settlements between Russia and the countries of Asia, Africa, and Latin America." So, the world's second largest economy and its largest energy exporter are together actively trying to dent the dollar's dominance as the anchor of the international financial system. Will they succeed? The dollar is America's last surviving superpower. It gives Washington unrivaled economic and political muscle. It can slap sanctions on countries unilaterally, which frees that country out of large parts of the world economy. And Washington can spend freely, certain that its debt will be bought up by the rest of the world. The war against Ukraine, combined with Washington's increasingly confrontational approach to China, have created a perfect storm in which both Russia and China are accelerating efforts to diversify away from the dollar. Their central banks are keeping less of their reserves in dollars, and most trade between them is being settled in the yuan. They are also making efforts to get other countries to follow suit. The Biden administration has handled the economic war against Russia extremely effectively by building a coalition of almost all the world's advanced economies. That makes it hard to escape from the dollar into other highly valued stable currencies like the euro or the pound or the Canadian dollar, because those countries are also warring with Russia. What might have been a sharper turning point for the dollar's role was Donald Trump's decision in May 2018 to pull out of the Iran nuclear deal. The European Union was strenuously opposed to this move, but it watched as the dollar's dominance meant that Iran was immediately excluded from the world economy. Jean-Claude Juncker, then President of the European Commission, proposed enhancing the euro's role internationally to shield the continent from what he called selfish unilateralism. The Commission outlined a path to achieve this. It hasn't happened. There remain too many fundamental doubts about the future of the euro itself. All that said, Washington's weaponizing of the dollar over the last decade has led many important countries to search for ways to make sure that they do not become the next Russia. The numbers are revealing. The share of dollars in global central bank reserves has dropped from roughly 70% 20 years ago to less than 60% today and falling steadily. The Europeans and the Chinese are trying to build international payment systems outside the dollar-dominated SWIFT. Saudi Arabia has flirted with the idea of pricing its oil in yuan. India is settling most of its oil purchases from Russia in non-dollar currencies. Digital currencies might be another alternative, and in fact, China's central bank has created one. All of these alternatives add costs. But the last few years should have taught us that increasingly nations are willing to pay a price when they want political goals to trump economic ones.
We keep searching for the single replacement for the dollar, and there will not be one. But could the currency suffer weakness by 1,000 cuts? That seems a more likely scenario. The author and investor Ruchir Sharma points out, right now, for the first time in my memory, we have an international financial crisis in which the dollar has been weakening rather than strengthening. I wonder if this is a sign of things to come. If it is, Americans should worry. I spoke last week about the bad geopolitical habits Washington has developed because of its unrivaled unipolar status. It's even more true economically. America's politicians have gotten very used to spending seemingly without any concern about deficits. Public debt in America has risen almost fivefold, from roughly $6.5 trillion 20 years ago to $31.5 trillion today. The Fed has solved a series of financial crises by massively expanding its balance sheet, almost 12-fold, from around $730 billion 20 years ago to about $8.7 trillion today. All of this only works because of the dollar's unique status. If that were to wane, America will face a reckoning like none before. یک سری نکات هم بود در رابطه با فرید ذکریا. معتقداً مهمترین نکتهش این بودش که میگفت آمریکا به خاطر اینکه از دلار به عنوان یک اسلحه در تحریم استفاده کرد، دارن کشورها یواش یواش اون دلار زدایی را انجام میدن. و بررسی‌های من نشون میده آمریکا بعد از اینکه علیه ایران اون ابزار تحریمی خودش رو به کار برد با استفاده از دلار، یعنی اومد با استفاده از ابزار دلار ایران رو تحریم کرد، داره یواش یواش اون دلار زدایی در جهان شروع شد و امروز روز اون فرایند دلار زدایی اونقدر سرعت گرفته که دارن بسیاری از کشورها اون رو کنار میزنن و این فرایند اونقدر شدت گرفته که فرید ذکریا و بسیاری از شبکه‌های آمریکایی دارن بهش میپردازن. یه نکته رو هم بگم، آمریکایی که ایران رو تحریم کرده بود با دلار خودش، با ابزار دلار رو به عنوان یک اسلحه استفاده کرد و به ایران شلیک کرد و ایران رو تحریم کرد، فکر نمی کنم روزی فکرش رو میکرد که این دلار زدایی به وسعت جهانی گریبانگیرش بشه. هر کی با ایران در افتاد ور افتاد. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.